Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you will be safe and fine, inshallah ta'ala. This is your computer teacher Sir Amir from Sadkan Education Services. We are going to start chapter number 7 from new book Introduction to Database System. This is session number 1 of this chapter. Database. Our database stores data in organized form. Our database is composed of tables which contain rows and columns. These rows and columns are called records and fields respectively. Most databases contain multiple tables. For example, a general store database may include tables for purchase, sales, and stock records. Each of these tables has different fields that are relevant to the information stored in the table. Generally, a database is an electronic system that facilitates easy access, manipulation, and updating of data. डेटाबेस है क्या? डेटाबेस एक्चुअली एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करना कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर में, इसको हम कहते हैं डेटाबेस. और डेटाबेस कंपोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, और टेबल्स कंटेन करते हैं आपके किस पे, रॉज और कॉलम पे. और इन रॉज और कॉलम को हम कहते हैं रिकॉर्ड या फील्ड्स. टेबल्स अगर हम एग्जांपल लें तो उसकी किसी भी स्टोर में जो आपका परचेज है, सेल्स है, स्टॉक रिकॉर्ड्स है, ये जिस तरह से आपने कंप्यूटर में इनकी सारी एंट्री की हुई हैं, इसी को हम कहते हैं टेबल्स. दरअसल डेटाबेस जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, जो कि आपको आसानी से किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी डेटा की वैल्यूज़ को परफॉर्म करने में और उस डेटा को अपग्रेड करने में आपके काम आता है. Use of database. Nowadays everyone is familiar with term database. It is mathematically development data structure which convert raw input data into meaningful information for a particular organization. These days, database can be seen in every field of life. For example, in industries, health, agriculture, schooling, business, and banking. डेटाबेस यूज़ किया जाता है किसी भी रॉ मटेरियल या रॉ इनपुट डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इस वक्त डेटाबेस जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो आपके बैंक हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हेल्थ हो या इंडस्ट्रीज हो. हर जगह डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा है, क्योंकि हर जगह डेटा होता है और इसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, उसमें डेटा एंट्री की जाती है. इसको ही हम कहते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसका यूज़ जो है एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आजकल हो रहा है. The database can be developed according to the size of its records for a particular organization. Database can be small in size with a few records, or very large like NADRA, National Database Registration Authority, database which keep the multi-million of records. डेटाबेस सिस्टम जो बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट देख के बनाया जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाह रहा है, यानी उसको कौन कौन सा डेटा जो है इसमें एंटर करना है, और उस डेटा से उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कौन सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कौन सी डिवीजन हो रही है, कौन सी सब्ट्रैक्शन हो रही है, कौन सी एडिशन हो रही है. ये सब चीज़ें आपकी जो हैं डेटाबेस पे डिपेंड करती हैं. और रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसमें ज़रूरी होता है
کہ ان کی ضرورت کے مطابق اس ڈیٹا بیس کو بنایا جاتا ہے۔ لارج ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی بہترین مثال آپ کی نادرا ہے، جہاں سے آپ اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں۔ وہاں دیکھیے آپ کے پاس ملٹی ملین آف ریکارڈز ہوتے ہیں آپ کے کمپیوٹر میں یا آپ کے سرور پہ موجود ہوتے ہیں، جس میں آپ کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے، آپ کا نیم، آپ کا فادر نیم، آپ کا ایڈریس، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کی نیشنلٹی، آپ کا جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ اس نادرا سے مل جاتی ہیں۔ یہ سارا کیا یہ ریلیٹڈ ڈیٹا ہے، آپ سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، یہ سب کیا ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ریلیٹیو ڈیٹا جو ہوتا ہے آپ کا، وہی آپ کا بیسکلی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے۔ Our database is playing a leading role to enhance the efficiency and performance of any organization. The goal of database is to minimize the loss and increase the productivity and efficiency of any organization in the age of information technology. ڈیٹا بیس آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے آج کل کسی بھی آرگنائزیشن کی ایفیشنسی اور پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے آپ کو کم از کم اتنا تو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ آپ کتنے لاس میں جا رہے ہو، یا آپ کی پروڈکشن آپ کی کتنی انکریز ہو رہی ہے، یا کتنی ایفیشینٹلی آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ یہ آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے جو یہ سب آپ کو بتانے میں مدد دیتی ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک پارٹ ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ Database Management System (DBMS). Databases are usually developed, maintained and controlled by the Database Management System (DBMS). The DBMS essentially serves as an interface between databases and end users or applications program, ensuring the data is consistently organized and remains easily accessible. Here are some examples of popular DBMSs used these days. ڈیٹا بیس مینجمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اس میں انٹری کرتے ہیں وہ آپ کی کنٹینیوسلی جو ہے آپ کی آرگنائزڈ ہوتی ہے، اور آرام سے اس کی جو پرفارمنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سا ایڈیشن ہو رہا ہے، کون سا سبٹریکشن ہو رہا ہے، یعنی آپ کی کون سی اگر پروڈکٹ ہے وہ لاس میں جا رہی ہے، کون سی آپ کس میں آپ امپروو کر رہے ہیں۔ آسانی سے ساری کیلکولیشن آپ کے پاس پرفارم ہو کے رزلٹ مل جاتا ہے ود دی ہیلپ آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ جو ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ بیسکلی اس کی پروڈکٹیوٹی یا اس کی پرفارمنس کو مینٹین اور کنٹرول کرنے کے جو سسٹم ہم یوز کر رہے ہیں آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، وہی آپ کا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے۔ مائی ایس کیو ایل، اوریکل، مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور، موناگو ڈی بی، ویژول فاکس پرو، آئی بی ایم جی بی 2، پوسٹ-گری ایس کیو ایل۔ جو کامنلی آپ کے ڈی بی ایچ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یوز کیے جا رہے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی ایجنسی میں، کسی بھی اسکول میں، یا کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی آرگنائزیشن میں، وہ آپ کے مائی ایس کیو ایل ہے، اوریکل ہے، مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور ہے، ویژول فاکس پرو ہے۔ اس طرح کے بہت سارے آپ کے ڈی بی ایس ہیں جو آپ کے آج کل کامنلی یوز ہو رہے ہیں تمام ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے۔ Flat file system. Early databases were relatively flat, which means they were limited to simple rows and columns like a spreadsheet. A flat file is the older version of database. It stores data in a single table structure. Flat file databases are usually in plain text format with only one record per line. The fields included in the record are separate using delimiters such as tabs or commas.
फ्लैट फाइल सिस्टम बेसिकली डेटाबेस फाइल की ऐसी फाइल्स होती थी जो कि बहुत पहले यूज़ की जाती थी। जैसे कि आपकी स्प्रेडशीट होती है, अगर एक्सेल आपने यूज़ किया है तो एक्सेल में आप स्प्रेडशीट बनाते हैं, उसमें रॉज और कॉलम होती है। इन रॉज और कॉलम में तमाम का तमाम डेटा इंसर्ट किया जाता था और इस तरह से आपकी एक डेटाबेस फाइल बना ली जाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी आप शॉप पर जाते हैं या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ जाकर आप पूछेंगे जी आप अपना डेटाबेस फाइल दिखाइए, तो आपको वो जो डेटाबेस फाइल दिखाएगा वो एक्सेल में ही बनी होगी और सिंपल आपकी वर्कशीट होगी जिसमें तमाम डेटा उसमें रिकॉर्ड हुआ हुआ होगा। यानी कि आपकी परचेजिंग क्या हुई भी है, आपका स्टॉक क्या है, या आपने कितनी सेल की है, तो उसका आपस में कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं होता। ये तमाम जितने भी उसका रिकॉर्ड है वो एक ही फाइल में सारा का सारा मिलता है और इसी को हम कहते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम। जिस तरह आपका कोई भी जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग की जाती है, तो हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें अगर ये फीचर भी होता तो ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा हमें आउटपुट देता। तो उसके मुताबिक उसमें फिर आगे से जब उसका नेक्स्ट लेवल आता है, नेक्स्ट वर्जन आता है सॉफ्टवेयर का, तो उसमें वो फीचर ऐड हुए हुए होते हैं। इस तरह जब डेटाबेस फाइल आपकी बनी थी, डेटाबेस फाइल में सबसे पहले फ्लैट फाइल सिस्टम ही होता था। इस सिंपल स्ट्रक्चर फाइल हुआ करती थी जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट, और इसमें जब आगे देखा गया कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर दें या क्या क्या चीज़ें इसमें मिला दी जाएँ तो ये ज़्यादा कारआमद, ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। तो इसको आगे फर्दर डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि डेटाबेस फाइल को किस तरह से फ्लैट फाइल से डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। Advantages of data management system over the flat file system. DBMS, multiple users can access data simultaneously. In flat file system, only one user can access at a time. DBMS capable of handling huge set of data. Flat file system suitable only for smaller set of data. In DBMS allows non-duplication and integrity. In flat file system increases duplicate and redundant data. Supports online access. In flat file system does not support remote connections. In DBMS, good for small, medium and large businesses. In flat file system, limited only a smaller data management needs. Characteristics of database management system. A DBMS is modern version of database designing, organization and manipulation. This mainly offers the solutions which a flat file system could not provide. The DBMS has many characteristics. Some of them are: Number 1. Multiple users can access database management system and can view, add, edit and delete records. Number 2. A DBMS offers tools like queries, views and forms which help users to manipulate data easily and more efficiently. Number 3. A DBMS is more secure and reliable. Number 4. DBMS allows distribution of data in multiple tables by making use of features like keys and relationship between fields of these tables. Number 5. Preparing backup and providing limited permissions of users are features of DBMS. Number 6. DBMS can handle large and complex data more conveniently. Therefore, it is preferred by the medium and large organizations. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत सारी खूसियतें हैं जिनमें से चंद हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि यूज़र जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आसानी से अपने डेटा की कैलकुलेशन,
اپنے ڈیٹا کا پروسیسنگ دیکھ سکتا ہے، اس میں اپنا جا کر ایڈیشن بھی کر سکتا ہے، اگر کچھ چینجز کرنا چاہے تو چینجز بھی کر سکتا ہے، اور اگر ریکارڈ اپنا ایسا ہے جو اس کے لیے یوز لیس ہے اس کو وہ ڈیلیٹ بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں اگر آپ کو کوئی بھی ایسی اپ اینڈ ڈاؤنس اپنی چیک کرنی ہو یا اپنے کوئی فارمز وغیرہ اپنے بنانے ہیں تو ان تمام ڈیٹاز کو وہ بہت ایزیلی اور ایفیشینٹلی بہت سلیقے سے آرگنائز کرتا ہے اور آپ کو رزلٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں آپ کی جو ڈپلیکیٹ فائل ہوتی ہے، یعنی اس کا جو بیک اپ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی کریٹ ہوتا ہے، اور ہر یوزر کو اس کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو پرائیویسی لگانا چاہیں یا کوئی پاسورڈ ڈالنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ کچھ لوگ اس کو، جن کو آپ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ اس کو یوز کر سکیں، وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ڈیٹا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے آپ کا وہ بڑے سے بڑا جو آپ کا ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے، یعنی بہت ساری ورک شیٹس ہوتی ہیں آپ کی جو میگزین میں کریٹ کرتے ہیں، یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہم بناتے ہیں اس میں چاہے وہ کمپلیکس ڈیٹا ہو چاہے وہ آپ کا لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہو، اس کو ایزیلی کنوینٹلی بہت آرام سے ہینڈل کرتا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میڈیم سائز آرگنائزیشن اور لارج آرگنائزیشن دونوں کے لیے بہت ہی کارآمد اور یوزفل رہتا ہے۔ ہوم ٹاسک Question number 1. Why database management system is preferred over flat file system? Answer. A file management system in DBMS that allows access to a single files or tables at a time. In a file system, data is directly stored in set of files. It contains flat files that have no relation to other files, while a DBMS system that allows users to efficiently define, create, maintain, and share database. Defining a database involves specifying the data types, structure, and constraint of data to be stored in database. Question number 2. Discuss the use of database in business with example. Answer. Databases are the collection of organized information that can easily be accessed, managed, and updated. Database systems are very important for business because they communicate with information related to your sales transaction, product inventory, customer profile, and marketing activity. Question number 3. Why do we use database? Databases let us work with large amounts of data efficiently. They make updating data easy and reliable, and they help to ensure accuracy. They offer security features to control access to information, and they help us avoid redundancy. Question number 4. What are the characteristics of database management system? Answer. Characteristics of database management system. Number 1. Multiple users can access DBMS and can view, add, edit, and delete record. Number 2. A database management system offers tools like query, views, and form which help users to manipulate data easily and efficiently. Number 3. A database management system is more secure and reliable. Number 3. Database management system allows distribution of data in multiple tables by making use of features like keys and relationship between fields of those tables. Number 5. Preparing backups and providing limited permission to the users are features of database management system. Question number 5. Write advantages of database management system over flat file system.
Answer: database management system. Multiple users can access data simultaneously, capable of handling huge sets of data, allows non-duplication and integrity, supports online access, good for small, medium and large businesses. Flat file system. Only one user can access at a time, suitable only for smaller sets of data. Increases duplicate and redundant data. Does not support remote connection. Limited only to smaller data management needs. We will meet in the next session of this chapter. Till then, Allah Hafiz. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.